It is Michelson Interferometer once again. We were discussing that when mirror M1 and M2, they are perfectly perpendicular, an air film gets trapped, appears to be trapped between position of mirror M1 and that between virtual mirror M2 dash. This mirror is the virtual image. It is not the real. It is not the real mirror, because the two waves being intercepted by this detector, they appear to be coming from this side. One wave traveling along dotted path is actually reflected by mirror M1. It is really reflected by mirror M1. But the second wave, it is in actual position, has come due to reflection from mirror M2 from this side, but to the detector or to an eye, to an observer, this wave appears to be coming from this side, from this position. If the two mirrors are at equal distance from plate A, then mirror M1 and the virtual of mirror M2, virtual mirror M2, they will coincide. And in that particular case, the optical path difference between the two waves will be 0, because these two waves, when they leave point P, they emanate from point P in the same phase. Since there is no optical path difference, then there shall be a constructive interference. A bright fringe will be seen. This system will be seen as bright. Now, what we can do, mirror M2 is kept fixed. We change the position of mirror M1. When the position of the mirror shall be changed by a distance equal to lambda by 2, then optical path difference will be introduced equal to half of the wavelength. Then the bright fringe will be replaced by dark fringe. In other words, bright fringe position will be overtaken by a dark fringe. Further, we can say that corresponding to change in position of the mirror M1, the interference pattern, which is consisting of bright and dark fringes, those fringes, they shift their positions with the shift in position of this mirror M1. As we said earlier, that corresponding to a change in position of mirror M1 by lambda by 2, one fringe gets shifted. When we say one fringe gets shifted, it means position of bright fringe is overtaken by a dark fringe. Means bright fringe has been replaced by dark fringe. That is, the dark fringe has been shifted at that point of view. We can count, we can continuously
make this mirror to move either towards plate A or away from plate A. What will it do? Since M2 is fixed, its virtual image or mirror M2 dash will also be fixed. The movement of mirror M1 will change the width of the film trapped between surface of mirror M1 and surface of mirror M2 dash. When thickness is changed, the quality of fringes will change. We can connect the shift in position of the fringes. We can establish a relation between the number of fringes that has been shifted with the change in position of this mirror. When these two mirrors are perfectly perpendicular, the trapped air film shall be of rectangular shape. Accordingly, the interference pattern will consist of circular bright and dark fringes. In other case, when say mirror M2 is inclined, then virtual mirror M2 dash will also be inclined. Then the air film between M1 and inclined mirror M2 now will not be perfectly parallel. It will become wedge shaped. This will result an interference pattern of different nature. Now the interference pattern will consist of lines, dark and bright lines. Dark and bright lines. When M1 and M2 are perfectly perpendicular, M1 and M2 dash are supposed to have sandwiched a thin air film of thickness x dash minus x. This film is rectangular in shape. The shape of the film will become wedge shaped if the two mirrors would be inclined to each other. The two beams entering detector or eye will interfere constructively or destructively as per the following conditions of path reference. 2 times x2 minus x1. What is x2? x2 is the position of mirror M2. It should be x dash. It should be x dash minus x. Why it is 2? Since the path difference depends upon the change in position of the mirror M1. Suppose distance between x dash and x. At one instant, there is a distance between the two mirrors as x dash and minus x. When we shift the position, it becomes 2 times x dash minus x because ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਿਰਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. For the same reason, this is 2d path reference. D is the distance, the path difference. It becomes twice. It is simply x dash minus x dash minus x. For constructive interference, for maxima, this path difference should be n lambda. For minima, this path difference should be 2n plus 1 lambda by 2. If x2 minus x1 is d, then condition की बन जाएगी 2d is equal to n lambda. मतलब इतने ਅਸੀਂ path difference ਨੂੰ ਅਸੀਂ d suppose करिए तो condition की बनेगी 2d 2n plus 1 lambda by 2. This is the condition for minima destructive interference. As we discussed earlier, types of fringes.
By keeping M2 fixed and moving M1 towards or away from plate A, the thickness of the film, which is the distance between M1 and M2 dash, which is virtual image of M2, can be changed. Thickness of film can be changed. Here M1 and M2 dash act as two surfaces of an air film. When M1 and M2 dash are exactly parallel, the concentric circular fringes alternatively bright and dark are produced. But when the two mirrors are inclined, the straight line images are produced. How we can standardize the meter scale? Meter scale ਨੂੰ standardize ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ scale choose ਕਰਦੇ ਹੋ, you see a number of lines drawn on a scale, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ it is 2.5 centimeter, or it is 1 centimeter, or it is 1.5 centimeter, or 1 meter. ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ between this point and this point distance is 1 meter? How we can standardize a meter? We can do it with the help of interferometer. That is called standardization of meter scale. When M1 is moved towards, through a distance lambda by 2, जिन्हें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है, suppose at one point M1 and M2 are exactly at same distance from plate A. M2 and M1, x is x dash is equal to x dash. Then two waves will interfere constructively, fringe will be produced. Now we have an option to make this mirror move. ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ move ਕਰੀਏ कि लगातार देखिए भी only one fringe shift in place of bright. The dark has come, dark fringe has come. This is due to a movement of this mirror with equal to distance of lambda by 2. एक fringe जे shift होंदी है ਅਸੀਂ lambda by 2 distance move करते हैं, दो shift होंदियां ने 2 lambda by 2 move करते हैं, तीन शिफ्ट होंदियां ने तो 3 times lambda by 2 मूव करते हैं। जे ਅਸੀਂ मिरर जिस ਅਸੀਂ काउंट करिए n fringes shift हो गया, how much distance is moved by mirror? n times lambda by 2. Therefore n times lambda by 2 is a specific distance that has been moved over this line. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ fringes ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ n lambda by 2. n ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ the fringes that we have counted, that they have crossed our field of view. field of view ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ field of view ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ fringes cross ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ। If lambda is known, n is known, from the detector we count how many fringes have been shifting have been crossing our field of view. ਤਾਂ ਇਹ distance ਇੱਕ point ਤੇ ਦੂਜੇ point ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ distance ਹੋਏਗੀ? n ਜਿੰਨੀਆਂ count ਕੀਤੇ into lambda known source ਦੀ wavelength upon 2n lambda. This is how we can standardize the meter. When M1 is moved through a distance lambda by 2, one fringe will cross the field of view and occupy the position previously occupied by the next fringe. This helps in standardization of meter. The same can be used to measure the wavelength of light. इस numerical तो चीज सानू clear हो जाएगी। MI short ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखा Michelson Interferometer. In Michelson Interferometer, 200 fringes cross the field of view. field of view ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਕਦੋਂ? when the movable mirror is displaced through any distance 0.0589 millimeter.
Calculate wavelength of monochromatic light used. ਇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For lambda by 2 movement ਕਿਹਦੀ ਉਸ ਮਿਰਰ ਦੀ M1 ਦੀ 1 fringe is shifted. For n fringe shift distance moved ਕਿਨੇ ਮਿਰਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ n lambda by 2. Therefore d distance ਕਿੰਨੀ move ਹੋਈ ਹੈ n lambda by 2 ਔਰ 2d is equal to n lambda. ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ and Michelson interferometer 2d is equal to n lambda. ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। this relation comes from this argument। ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਸ਼ਿਫਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ lambda by 2। this relation comes from this argument, this justification। D ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ distance through which mirror M1 is moved, what is n। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਸੋਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋਰਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫੇਰੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ n ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ n lambda by 2। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨ ਸੋਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ d ਕਿੰਨੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ lambda is there for lambda is equal to 2d upon n। 2 into d ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਰ M1 ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 200। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ 5896 ਲਿਖਤਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 5896 into 10 raised to the -5 2 ਜਿਹੜਾ 100 ਰਹਿ ਗਿਆ। अगले स्टेप में 100 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ -7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। मिलीमीटर सेंटीमीटर बना के -8 सेंटीमीटर 10 raised to -8 ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਬਣਾਏ 10 raised to -8 मीटर क्योंकि 1 angstrom is equal to 10 raised to -10 मीटर। Therefore lambda is equal to 5896 angstrom। This is with this we have discussed what is Michelson interferometer, how it can be used to find the wavelength of a source of light, unknown source of light, or we can perform an experiment with this interferometer to standardize a meter scale by using a source of known wavelength. This is all about it. Thank you.